Iyer will talk more about the concept, but I'll just introduce you to Mr. Arvind Iyer, who's Head of Marketing, Piramal Finance Limited, and Mr. MallaReddy, who's the Chief Business Officer, Piramal Finance Limited. Now, Arvind will explain more, and we'll start from here on. And thank you so much for coming again. Is it okay if I speak in English or English and Hindi mix? Is that fine? Okay. So, thank you for being here. So, I just wanted to introduce Piramal Finance to all of you. We are an upper layer NBFC and we've been in business for a little over 3 years. And in Telangana, we have been doing business again for a little over 3 years, and we have, over 100 branches in Telangana, and we also have served over 45,000 odd customers. And the kind of customers we serve, ये मतलब mostly tier 2, tier 3 cities से हैं, और इनका फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए हमको मतलब वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रोग्रेस। जो हम सर्व करते हैं नॉर्मली फाइनेंशियल ट्रेडिशनल सिस्टम में पेपर वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। आई थिंक वी हैव टेकन दैट वन स्टेप अहेड वेयर वी डोंट जस्ट लुक एट द पेपर वर्क। सो आज हम एक एग्जांपल ऑफ वन कस्टमर, उनका स्टोरी हम आज सुनेंगे, जिनमें मतलब वो कारपेंट्री का काम करते हैं। तो उनका जो इनकम है उसको हम कैसे असेस करके हाउ डू वी मेक देम फाइनेंशियली वायबल फॉर अ लोन, उसके बारे में थोड़ा हम मतलब एक एग्जांपल आज हम देखेंगे उसका। इनफैक्ट दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग समीक्षा। इट इज़ अ सीरीज ऑफ ओरिजिनल कस्टमर स्टोरीज जो मतलब उन्होंने अनफिल्टर्ड तरीके से हमको मतलब बताया है कि and in what small way have we managed to help them in their life in achieving their dreams। तो उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। इनफैक्ट ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी है, बट आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। We are very lucky to have had Mr. Chari come into business with us, and we will speak after that on further questions and comments. Thank you. About Piramal Finance. మేము యాక్చువల్లీ కస్టమర్స్ హు ఆర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కస్టమర్స్కి, ఎవరైతే సామాన్య ప్రజలు ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం అన్ని ఇన్కమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండవు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్కమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి చేసి రీపేమెంట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ కస్టమర్స్ని మేము వెరిఫై చేసి వాళ్ళ బిజినెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ అసెస్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి మేము లోన్ ఇస్తాం. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మంచి కస్టమర్స్కి ఎవరైతే రీపే చేయగలరో, వాళ్ళ కెపాసిటీ బాగుంటుందో వాళ్ళకి పిరమల్ ఫైనాన్స్ సహాయపడాలి, వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళ డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ our company. What is the rate of interest? So we different products have different rate of interest. If you look at home loans, we offer from about 9.99 to about 14%. So that's the range in which we operate. So since the interest rate that you're talking about, is it equivalent to any bank, nationalized bank, or is it on the higher side? Because normally the grievances are that these small finance companies charge a higher rate of interest on home loans, and there is too much of documentation as well. All the income tax documents or other income documents, etc. We're covering a segment which does not have all these documents, but which has enough cash flows to be able to repay the EMI, etc. Of course, these segments have different risks, and there are different challenges, because unlike a bank where you can just appraise on the basis of documents, I will not be able to appraise this customer on documents. So I have to put more effort in going to his doorstep, working with him on how his business is working, meeting some of the other stakeholders to understand how the business is working. So there's a lot of work which we do before we are able to give it to him. And there's also a lot of costs that we also incur in assessing these kind of customers. So we will not compete in our stated objectives also, that we cannot compete with banks. We will not be in the same space as banks. So we operate in a slightly higher segment in terms of rate of interest.
And as Arvind said, we are an upper layer NBFC. There are only about 15 or 16 upper layer NBFCs in the country governed by RBI. So we're part of that framework. We make sure that we offer fair rates and we're transparent about what we do. So what is your NPA, and also are there any, there are normal complaints that the small finances have hidden charges, and the fixed and what do you call the fixed loan and flexible loan, Floating loan. floating loan. I'm sorry, they keep changing the rate of interest. How true is it with Piramal Finance? See, we offer a floating rate product to our customers, and we have a reset as and when the rates correct. So, like as a finance company, I'm a non-deposit taking finance company, so I'd end up borrowing from banks. As and when banks transmit the lower cost of funds, we are also able to transmit the lower cost of funds to our borrowers. What's your NPA? One thing I just wanted to add is that the other thing on the charges that you had mentioned, we do have, so once the customer has approached us for a loan, we explain all the charges right up front. In fact, we do that once the customer has come and approached us. Let's say if you go to the Amirpet branch right now, and if you were to ask, then there is a clear schedule that gets laid out that tells you what are the charges and what is the meaning of those charges and why are they being collected and for what reason. So all of these are very clearly laid out. For a home loan, what is the minimum amount and what is the maximum amount? So we're a small affordable finance business. So our average loan size is about 20-21 lakhs. So we're typically in that range where customers take a loan of about 10-12 lakhs to 50 lakhs. That's where almost 95% of our customers fall in. There's very little that we do beyond that. So most of our customers are in that small ticket size of 10-12 lakhs to about 30 lakhs. That's where most of the loans get covered by. Please tell us your expansion plan in the Telangana region. So in Telangana, we have about 29 branches. We are pretty much present in almost every major town of Telangana across the entire state. Over the last 2 years, we've actually opened almost 10 to 11 branches in Telangana. At a company level, we have currently 517 branches. And our stated goal is to keep expanding this branch network, and we hope to get to at least about 1,000 branches in the next 2-3 years. And Telangana is a very high performing state for us. We continue to be invested in Telangana, and we will make more investments in the state in the coming days. From amongst the various portfolios that you mentioned that you're financing, would you see? So, if you just look at the quarter which has just gone by, June, at a company level, our retail business has grown by about 37%. And our total disbursements in this quarter have grown by about 28%. We continue to see demand across all the products, whether it is housing loans, whether it is loan against property, used car loans, business loans, or personal loans. We are seeing demand across all these categories, and at this stage, we are among the fastest growing NBFCs across the country. Could you just tell me what is your NPA and profit after tax during the last quarter? We can just give you the numbers from our quarterly numbers, but the retail NPA, retail 90 plus, that is cases which are greater than 90 days, which become classified as an NPA. On the retail level, we are at about 0.8%. What is the revenue share from Telangana region in this June quarter? June quarter. That will be a little difficult, but let me put it this way, that Telangana is about 8 to 10% of our total AUM. So pretty much the revenues will stack up in the same ratio for the company. Generally, risky customers coming to the NBFCs because those banks don't give the loans that type of customers. So how to behave that customers, how to collect how to recover it? Sir, that is a little bit, I would say, that if you look at the country, there are lots of customers
who want the help of credit to fulfill their dreams or grow their businesses. Now, every financial institution caters to a particular segment. The bank cannot cater to 100% of the segment. I cannot cater to 100% of the segment. I have chosen to participate in certain segments which I think I will be able to give them a loan. I will be able to participate in their journey of progress, and I will be able to fulfill their needs that they have. So, there are always going to be good customers. There are always going to be not. How to find good customers? Yeah, I'm coming to that. Banks check the CIBIL score, dependent CIBIL score. So how to check the? See, we also have our own tools. We have our internal risk tools, including CIBIL report, which is one of them. Like you saw, we actually go and visit the customer, spend some time with the customer, understand his business, get to a more, because he doesn't have one income document which can solve everything. If you look at this customer, Mr. Chari, and all of us know we engage with these kind of customers in our day-to-day life. They have the document, they have the ability to pay, they have regular income, but they don't have that one single document which a bank would require. So we put the effort to go understand these customers, meet them, spend some time with them, see how their business is working, make some estimates of how the income would be for the customer, and then create a product which is where the installment is something that he's comfortably able to pay and not burden him. Our intent is that our customers should do well. As they do well and progress, it makes them go ahead. It's a metaphor for going ahead, and we'll be able to participate and do something back to the society in making sure more and more of these consumers are able to be on their own feet. Just a related question. How different are you from a bank? Because I'm asking this question relating to many complaints when it comes to the age category. There are many people who do not qualify for the age category in the home loan segment, and also they do not qualify in terms of mortgage or higher rate of interest. So how different are you from that? So, ma'am, obviously, in terms of disbursing. Every one of us has our own criteria that we have. I think we have our criteria where we are, I would say, able to cover customers from the age group of 18 to almost up to 65, 70. And we are able to meet the requirements that they have for smaller ticket loans. For customers with informal incomes, we also do what we call as appraising the entire family income. Like in most cases, banks would say that a customer needs to meet a particular income norm. What we'll do is we look at the income norm of the spouse, we look at the family member's income norm. So there's a family income that is there. We try and assess the family income and make sure that that is sufficient enough for them to repay the loan. So, one thing I want to add is the fact that when you look at a bank is able to underwrite a customer basis the format of paperwork that is most amenable to them. So if you look at the banking system, then there is formal paperwork that is needed for everything, right from their identification to their financial ability to repay, to earn, etc. I think the fact that we do this, like Jagdeep has said, we try to do this by working very closely with each customer who comes and approaches us, and which is why we have a physical footprint of over 500 branches in the country. Secondly, we do this at scale. We use AI technology, we use a whole bunch of technology and data solutions that help us underwrite. In fact, I'd say that we have a scalable model for the empathy that we want to bring for all of our customers towards economic progress. So these are the two things that differ from the way we work vis-a-vis a bank. Sir, what is the current size of your total loan portfolio from AP and Telangana? So Telangana, I can give you the numbers. We are roughly about between 5,200 to 5,300 crores. It's about little over 10%. సార్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ తెలుగులో చెప్పండి సార్ సేమ్ క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కస్టమర్స్ కి హౌసింగ్ లోన్ ఇస్తారా సార్? పర్సనల్ లోన్ కూడా ఇస్తారు. పర్సనల్ లోన్ ఇస్తే ఏమైనా షూరిటీ పెట్టుకుంటారా? ఇప్పుడు హౌసింగ్ లోన్ అంటే హౌస్ షూరిటీ ఉంటుంది. సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కస్టమర్స్ కి 2 types ఆఫ్ లోన్స్ ఇస్తామండి. ఒకటి హోమ్ లోన్, వేర్ వాళ్ళు కొత్త ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ప్లాట్ ఉంటే దాని మీద ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, అదొక టైప్ ఆఫ్ లోన్.
సెకండ్ లోన్ అగైన్స్ ప్రాపర్టీ ఇస్తాం. వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇల్లు ఉంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ షాప్ ఉంటుంది, మార్ట్గేజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు బిజినెస్ లో పెట్టాలనుకుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ బిజినెస్ నీడ్స్ కోసం, బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం, లేకపోతే కొన్నిసార్లు స్టాక్ ఎక్కువ చేసుకోవడం కోసం దే విల్ వాంట్ సమ్. దట్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ వీ ఆల్సో డూ అన్సెక్యూర్డ్ బిజినెస్ లోన్. సో చాలా మంది కస్టమర్స్ దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర, బట్ వాళ్ళకి కొంచెం లోన్ కావాలి ఎందుకంటే సేమ్ బిజినెస్లో పెట్టుకోవడానికి. అది వీ డూ అన్ అన్సెక్యూర్డ్ బిజినెస్ లోన్. టిపికలీ 5 lakhs నుంచి 15-20 lakhs రేంజ్లో వీ డూ అన్సెక్యూర్డ్ బిజినెస్ లోన్. దాంట్లో మార్గేజ్ ఏముండదు, దాంట్లో ష్యూరిటీ ఏముండదు. బేసిక్లీ కస్టమర్ కెపాసిటీ బట్టి, కస్టమర్ సిబిల్ స్కోర్ బట్టి, కస్టమర్ ఇన్కమ్ బట్టి, ప్లస్ మా నార్మ్స్ మీట్ అవుతే వాళ్ళకి మా లోన్. దానికి కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సార్ ఇందాక మేడం అడిగిన క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీ బ్యాంకులకి మీకున్న డిఫరెన్స్ తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఇందాక ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక అడుగు ముందుకేసి డాక్యుమెంట్స్ లేకపోయినా మీరు లోన్ ఇస్తామని ఏదైతే మీరు వీడియోస్ చేశారో అదే దాన్ని మీరు తెలుగులో క్లారిటీ కొంచెం చెప్పండి. ఏంటంటే సార్, మీకు కస్టమర్కి మొత్తం ఇన్కమ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉండాలి. వాళ్ళ నార్మ్స్ కొన్ని విచ్ విల్ బి లైక్ ఇన్కమ్ కంపల్సరీ ఇంత ఉండాలని ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంత ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఇస్తారు వాళ్ళు. అవన్నీ నార్మ్స్ ఉంటాయి బ్యాంకులో. యాజ్ అ ఫైనాన్స్ కంపెనీ పిరమల్ ఫైనాన్స్ ఆఫర్ చేసేది మీకు ఏంటంటే, మేము ఇన్కమ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ లేకపోయినా కస్టమర్ దగ్గర ఒక రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఉండి, కస్టమర్కి రెగ్యులర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉండి, మేము అది అసెస్ చేయగలిగితే ఆ కస్టమర్కి మేము లోన్ ఆఫర్ చేస్తాం. లోన్ మేము మార్ట్గేజ్ లోన్ ఆఫర్ చేస్తాం, హౌసింగ్ లోన్ ఆఫర్ చేస్తాం, యూజ్ కార్ లోన్ ఆఫర్ చేస్తాం, అన్సెక్యూర్డ్ బిజినెస్ లోన్ ఇస్తాం, పర్సనల్ లోన్ ఇస్తాం. అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ మార్ట్గేజ్ లోన్ వచ్చి దగ్గర 10 లక్షల నుంచి 50 లక్షల దాకా ఉంటుంది ఇచ్చే లోన్స్. యావరేజ్ లోన్ 20 lakhs దగ్గర ఉంటుంది. సో మేము కస్టమర్తో వర్క్ చేసి వాళ్ళ బిజినెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ క్యాష్ ఫ్లోస్ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరు సర్వ్ చేస్తున్నారో చూసుకొని అవన్నీ లోన్ ఇస్తాం. ఏదైతే కస్టమర్కి ఎక్కువ బర్డెన్ అవ్వకుండా రెగ్యులర్గా రీపే చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే అంతవరకు లోన్ ఇస్తాం. ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతవరకు మీరు వేరే 18 నుంచి 65 years దాకా మేము లోన్ కట్టాం. యూనిట్గా ఫ్యామిలీని యూనిట్గా తీసుకుంటాం. సో ఇన్కమ్ వచ్చి మేము ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ బారోవర్ ఒక్క ఇన్కమ్ కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కంబైన్ ఉంటే ఆ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ మొత్తం కంబైన్ చూసుకొని దాని ప్రకారం ఎంత ఎలిజిబుల్ అవుతారో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ శాంక్షన్. Education loan is provided and available to this Education. So we don't offer it. So how many branches you have in AP? So in Telangana we have about 29 branches. In AP I think we have 28 or 29 branches. Between the two states we have roughly about 55 to 58 branches. Current size of loan portfolio from both states? I will just give you the combined numbers. I have the Telangana number which I roughly quoted at 5,200. I'll give you the other number shortly. Is a upper layer finance company. తెలంగాణలో మాకు 29 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో బ్రాంచ్ ఉంది. మేము హౌసింగ్ లోన్, లోన్ అగైన్స్ ప్రాపర్టీ, యూస్డ్ కార్ లోన్, బిజినెస్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ ఆఫర్ చేస్తాం. ముఖ్యంగా మేము బ్యాంక్ కవర్ చేయని సెగ్మెంట్ని కేటర్ చేస్తాం. మేము కస్టమర్స్కి అసెస్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోయినా కస్టమర్ ఇన్కమ్ అసెస్ చేసి దాని బేసిస్ మీద వాళ్ళకి లోన్ ఆఫర్ చేస్తాం. అండ్ వీ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ యాజ్ వీ డూ ద లోన్ ఫర్ దీస్ కస్టమర్స్. We also believe in underwriting our customers by working with them very closely. So not just looking at documents, but also working with them in seeing their, the place where they live, the place where they do business with everybody in the community. So we assess them properly for their ability to repay and for us to be able to work with them to give loans. And secondly, we have brought alive Sameksha. It is a set of stories of some of our customers who have gone through the challenges of life, especially on trying to get finance, and how they have managed to navigate that, and how we played a small part in their journey. You must watch. In fact, Mr. Chari, who is one of our customers, who is in the woodwork and carpentry space, has spoken to Brahmaji
in one of our stories, and it is out on YouTube, Sun Next and Geo Hotstar. We will send the links so that you can watch it and share it. Thank you.